Igbo-eze North local government of Enugu State, situated at the northern part of Enugu State with its headquarters at Ogurute. It borders Kogi and Benue State. It has an area of 293 km square and a population of 259,431 at the 2006 census. Igbo-eze North has 20 wards and over 40 autonomous communities. Igbo-eze North harbors two major ethnic groups, the Igbo-speaking Enugu-Ezike people and the Doma-speaking Ete people. Enugu-Ezike, which is regarded as one of the largest single community in Africa. Igbo-eze North have produced all kinds of political heavyweights, the likes of Ayog Eze, Simon Chukwuemeka Tigwe, Fidelis Ayog, and many more. Igbo-eze North, despite being among the three local governments that are receiving a bigger portion of the Enugu State annual budget allocation, have barely witnessed considerable infrastructural development such as pipe-borne water, good road network, security, constant electricity, good health care, good schools, and many more. Many of our communities are yet to witness considerable development, while some are still depending on the dilapidated structures of the then 1983 regime of Jinwo Obodo. Join us as we take you around Igbo-eze North. The first community we visited was Ukpo Autonomous Community, the home of Chief Michael Onyeze, a three-time House of Assembly member from 2003 to 2015. The first thing we noticed in this community was a serious ongoing road construction project on her two major road networks. A project financed by the youth of this community according to our findings. The youth of this community have decided to chart their own course after a long wait for the state government. From records, this road was part of the Ogurute Amajara Ikpamodo Ukpo Amaja road that has been awarded twice by the state government but abandoned. These roads have remained a nightmare for these communities both during the dry season and the rainy season. Thanks to the Ukpo Youth Association for such magnanimous decision. And next, we visited the Ukpo Health Center. The health center looks abandoned. Community members told us that the health center, though is functioning, there has no available good medication, instrument, or drugs. Nurses often visit once in a while. Actually, I am a doctor. Igbo-eze, I am a doctor. Actually, I'm a doctor. Like something like that. I'm going to go. So, as protection, I need to stay. Now, I'm a doctor. Come back now, BJ, whatever I pass. Manage a carana. I'm going to only I need to get some only without a bomb. It's okay. I'm not going to test or something like that. Or organize. Hana put on one, let's go to log no same being. Oh, it's good to log nice. It's good to log nice. Because only general hospital, General Hospital Ogurute. Called. Yeah, we go to log over me and fire we get it. We shall have to get a code. And I will get it down. All of this same. Because we will look this. Members of this community would have to travel for about 16 kilometers or more to the local government capital Ogurute or to the farm Nsoka for them to be able to access a good hospital facility. This is the same case for majority of the Igbo-eze North communities. There is electricity in this community, though the supply is not steady, sometimes twice or 3 times a week. Hi, good afternoon. Good afternoon. Good be again. I'm Bodo Martin. Good know when you win. Numbunyoko.
onye okpombe na gere anyị gatara fụma nne ndị mmadụ vụgo baro chọja n'umi asị na emi na agbaghị gịnị bụ isi mụ na mgbe legbo fụsara ha na mgbe fụsara ete emna ume jiri eji m detie na omechere nka nọ onye ji detie ọ nọ nọ like n'obe nwa ole ọnwa na orumekwa ebe ọnwụ ise ọ na-agbaghị mi okpa agbaghị aga abụ nga na-echute mi ọnwa na aga abụ nne mi na-eche mgbe a na-eje bido bụ ekpega na sese n'ikpamodo ekpega n'ikpamodo ekpega n'ikpamodo bụ anyị na-eje ma ọ bụ na ọrụsa ha anya naanị ha na ọnụ nwa na mgbe na-ebu nna chọje mmi ikpamodo na ekpega bụ nna chọje mmi anyị na-achọje mmiri ka na ọdụ nwe ome ka ndị be anyị okpo ma ọ bụ nwe ome mbọ ha gbara iji fụ na dịka ya bụ mmiri ihe na-arụ arụ ma ọ na-mbe na-eshi mbe na-eru ikpega ma ọ bụ ikpamodo ihe katara esi na-emedoje paịpụ n'ụfa ma ọ na-akwụ ụzọ o nwere mbe katapila mebiri na-enyelere mmedi ọnwanya mmedi ya na ọ bụ ị na-akọ ọ bụ na katapila mebiri mi ọ na-agba n'ụkọ nọ rụrụ arụ oke ọ rụrụ arụ na ọ chọrọ savisi ya bụ ihe na-atụ n'ọnụ anya this health center nọ mbene ọ na-arịrị ọrụ he ọ dịka ụlọ ọgwụ oke mụ na onwe m mgbe agajebe m egbo ọ bụ onye nọ n'ụmụkpọ eyi gajebe m egadịgbo na amagido m ka ọ na-arịga anya leka bet ha na ọ nọ nwa na agbabụ dịka na-eshi ijene n'ebe anyị okpobene wee mba na-eji ụlọ ọgwụ na mbọ mba na-eje maọbụ gwurute okay nsogbu anya leka anya thank you. The schools here are manageable, at least with moderate facilities. This is Okpo Community Primary School. Ikpiga community has no health center, no secondary school, not even water boreholes from the government. Here they depend on private boreholes or water from other communities. The electricity here is through community effort. Well, Ikpiga has one thing, Community Primary School Ikpiga, probably their only dividend from the government. Good afternoon, sir. Good afternoon, my friend. Because when I know when when Ikpiga. Okay. I'm disabled. You're disabled. Yeah. Okay. I don't sick. Okay, sir. Hana no unenwu mi na Ikpiga. I am well. Unenwu mi. So unenwu oriri na ọrụ arụ ka ọnụ na-enwe shole. I go shole go. Enwe shole mi. Aga abụ na chute mi mbene. Onye ọdụ na arụ na ogene, ndị ba anyị ke ogene. Ogene dị ihe ezigi ya ni kite, ihe ezigi. Ma ya ba na anga, ya ba na mihele ha. Ha. Ya na bunu na chọrọ ọgbata ezigbo mi mbene we mbụ na-eje. O nwere ndị gburu ya ndị Chineke wetere nwere ego ga-abụ egwu mme anyị na-eje akwụgwọ agbata mmiri. Okay, egwu mme na-ebe ha nga na akwụgwọ agbata mmiri. Ya na ewezuga ndị ọmụ gbafuburu hom na obodo ka nna chọrọ ochite mi we mu na-eje. Obodo ka ndị ọmụ na-agbafuru mi na bunu anọgwu. We mbụ nkwesịrị ojo nwana. Ọbụna ndị ọmụ ma ọ bụ na ha nọ ka ọ bụ dịka na-eme ọha ma ihe agbaghị. Ọ na-agba na ọbụ eriogharị ire m n'ibe anyị na-adọ. Ajọba anyị nọ na. Ya nụ na-agbatụchilere n'umi ya abụla gọọmenti enwechile nke gbapụ. Ha chetechila anyị nọsọ ọmụ. Ka ọkụ ga-adịma n'ebe anyị na Ikpiga mbene. Ọ ga-adịma. Ọkụ ga-adịma. Okay. Na ihe a na-eme bụ extension. Okay, extension ma orugbo ndị ha. Ndị na-eme. Like shite mgbele ewu bidoro nwere ọkụ. Otu eme. This year. Otu eme bago. This year. Okay, this year ewu bidoro nwere ọkụ. Ma ọ na-adị regular. Ọ na-adị regular. Ọ na-ọkụ ga-adịma.
abịa n'izu ka na bụ like ugboro ole ba na-ewutere. You cannot be exact. All I know is that then he will tear up occasionally. Okay. Anya lekan. Anya nanai. Amachala have both primary school and secondary school. There is electricity, though not steady. There is a health center, but here they can do little or nothing about serious ailments. Nurses only visit once in a while. No drugs or serious instruments for medical care. Even at the time of our visit, this health center was locked up. The community borehole is bad and not functioning. It could be impossible to believe that communities like this still exist in this part of the world. Here, there's no network, no light, no secondary school, no health care center. All they have is one dilapidated primary school structure and borehole. Community Primary School, Umagbedo. It would surprise you that there are pupils seated in this dilapidated structure with no roof. Imagine what life would be during rainy season or during dry season under the scorching sun. Could this be a school or a death trap? How many of us would send our children to such school? What could be the state of mind of such children? We are very sure that politicians would come to such communities as this during campaign seasons, give them all sorts of promises, and disappear after the election. This would have been their only source of joy, but the water that is coming out of this borehole is as red as the clay. They have to fetch it, allow it to rest before they can use it. Hana erute mbere na afọ ka ụlọ ekwo n'ute. Hana ọdụ hana. Unu ọdụ na home. Ọdụ na home ndị na afụ maka afọ maka afọ maka. Hana ọdụ na ndị obodo nwe ome ihe kwuru gbasara ya ka na onweghị ha na-achị ọnụ na. Onwe ya ndị obodo na-akpa ka a esi dịka dozume ete mawaka. Imone abụmnwa. Ne obunem. Inwe ike magbutego. Obunem magbutego. Okay. Details kala ha ne magoro kunye. Ne mro mu amoy obodo ni abu. No ne ejefu mi jeje. Ne actually agbambo ba sha be mushi. Obunem ma ke. Okay. Beti sere na bu nu mbene. Beti so na bu nu mbene. So, hair center nu ni ana hair center no na arọrụ. Okay. So, but ha no no bobo na ndị be ya kana. A chọrọ oju love na eshi je no nwa na we bụ na eju love. Ndị nurse bụ ndị ediho manipulate. Ndị private nurse ba ni je gbugbu he na ọ mọle se shiri ke every je be sa for this Mbogurute. Okay, private nurse na gbugbu he bụ na eje kwure. Na je na shi je ni. Mba kwari. Na ko zu lo bi no bodo ije be bi ya do.
Ka anyị fere na mmiri na-agba. Mmiri na-agba mgbe mmiri alụọ na-agba. Mmiri alụọ na-agba. Ya na ọdụ onwe bi na-akọwa. Gabaga abụ na-eme, ọ na ha abụ na-agbata gabaga abụ na-eme na ọdịte na ọṅụ ya. Ka emere ashụ ahụ abụ na-asịmarị ya ọgbara ụgba igbo pụtapụ ka adịbube mmiri alụ shui. Ọmụkọba saa agba igbe na tank ojile obido ọgbata. Obido ọgbata ezigbo mmiri. Ọkụ he. Oge ha na-egwu iri poolu. Oke enwu. O nwuchelere enwucho. Dịka ọdụ chelere na ọ bụ na ọrụrụ arụ. Afụchere mgbasọkụ na ndị ebe nwaanyị afụghị ifuru ya ibu. Ọla. Afụchere mgbasọkụ na ndị ụlọ. Ebe na onwe ebe onye mbene, ebe onye ma ome gbada mbene. Okay. So gbada gị. Anya leka. This same community, Umagbedo and Amachala community, shares one king. His Royal Highness Igwe-eze Agbedo, the Ogene one of Amachala community, who happens to hail from this same abandoned-looking Umagbedo community. This is the health center of Umagbedo community, a squirrel hole or a health center. Health clinic indeed. This is the situation in majority of the communities in Igbo-eze North. Isn't this by far different from what you see or know about Igbo-eze North local government? On billboards and newspapers, we are like a small London, but in reality, we are 100 years backwards. Take note, this documentary is done on November 2022. Stay put, we are going to take you around the whole Igbo-eze North. We hope this touches your heart so that you can share this video. The world needs to know our pain. We also hope that this touches the hearts of our politicians, our own brothers and sisters who are supposed to represent us. Most of the structures we have today are still majority of the ones built as far back as 1983 or World Bank projects. What have been happening to our annual budget allocations, grants, internally generated revenues? Meanwhile, this documentary project is sponsored by the concerned Igbo-eze North Youth, aka Sene. Join us in this struggle. We have only but one fatherland, Igbo-eze North. We hope that you join us in making this community a home to be proud of. Watch out for the next episode of this documentary.